So yeah, just a second. I think yesterday the session ended abruptly. So before we start today's session, we'll quickly wind up yesterday's last question too. So yesterday, I believe we were discussing VPN, isn't it? So before starting today's discussion, I would like to highlight few things regarding answer writing, especially with respect to S&D part. So yeah, I've written something. I wanted to discuss something with you. Yeah. So most of you people are writing really good answers with respect to the content. So content chala baga rastunaru. So one thing which I want to give as an input is make your answers very crisp. So science and technology is basically ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద ఎక్స్పర్టైజ్ లేదంటే టూ మచ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంత అవసరం ఉండదు. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఇవ్వాల్సిన మెయిన్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద క్రూషియల్ డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ నెసెసరీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావచ్చు, చాలా సింప్లిఫై చేసి, అఫ్ కోర్స్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఎంతవరకు అవసరమో అవే యూజ్ చేయండి. మిగతా పార్ట్ వచ్చేసి సింప్లిఫై చేసేసి బెటర్ ప్రెజెంటేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ కీప్ యువర్ ఆన్సర్స్ క్రిస్ప్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజ్ ఫ్లో చార్ట్స్, కాన్సెప్ట్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సింప్లిఫై చేసేసేయండి. ఓకే, సో చాలా టెక్నికల్, టూ మచ్ ఆఫ్ టెక్నికాలిటీ కొంతమంది రాస్తున్నారు, అవసరం లేదు. బట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఓవరాల్ గా ఆన్సర్స్ అన్ని చాలా బాగా రాస్తున్నారు. సో దట్స్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి, ఆన్సర్స్ ని చాలా క్రిస్ప్ గా ఉంచడం, అట్ ద సేమ్ టైం యూజింగ్ ఫ్లో చార్ట్స్, కాన్సెప్ట్ డయాగ్రామ్స్, రే డయాగ్రామ్స్, ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ విచ్ సూట్స్ ద క్వశ్చన్. Okay, yeah. So yesterday, I think we were discussing about VPN and the recent guidelines by CERT-IN. Okay, so yeah, we'll quickly complete these two questions and we'll start with today's questions. Yeah, brief ga veldamu endukante I think we are taking too much of time. Right. So VPN, you all know, virtual private network. It is a technology, okay, which enables us to create a private or secure connection. Ante yesterday as we were discussing, మనం ఇంటర్నెట్ ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ ద డివైస్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ డివైస్ యూఆర్ యూజింగ్, యుల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ ఐపీ అడ్రస్. మన ఫిజికల్ లొకేషన్ కి ఇంటి అడ్రస్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా మనకి ఒక ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఐపీ అడ్రస్ ని మాస్క్ చేస్తుంది. ఓకే, మన ఐపీ అడ్రస్ ని మాస్క్ చేసి, ఓకే, సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి డన్ ఇన్ ఎన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మేనర్, సో దట్ మన లొకేషన్ డిస్క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే, మన ఐపీ అడ్రస్ డిస్క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎందుకు చేయాలి ఇది అంటే, ఫర్ బెటర్ ప్రైవసీ, బెటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎనానిమిటీ. ఓకే, మెనీ పీపుల్ సో దే డిజైర్ ఎనానిమిటీ, సో ఆబ్వియస్లీ దే వాంట్ హైయర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్ as ప్రైవసీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ కాన్సెప్చువల్ డయాగ్రామ్, when you use an IPN, VPN, so we are the VPN client. So VPN services usually Indian companies కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కానీ, బట్ లార్జ్లీ వరల్డ్ ఓవర్ ఎక్కువ ప్రామినెంట్ VPN కంపెనీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ వెస్టర్న్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఈ కంపెనీస్ కి సర్వీసెస్ ఇక్కడ లార్జ్ స్కేల్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పటికీ నెంబర్స్ వైజ్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ ద సర్వర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ outside India or outside Indian jurisdiction. Okay, keep that in mind. ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్. సి, వెన్ యూ ఆర్ రూటింగ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ త్రూ VPN, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ యాజ్ షోన్ హియర్. సో హ్యాకర్స్ నుంచి కానీ, గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ, అంటే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ నుంచి కానీ, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి కానీ డైరెక్ట్లీ మిమ్మల్ని యాక్సెస్ చేయలేరు.
ఓకే. సో రెగ్యులర్ విపిఎన్ యూస్ చేయకుండా నార్మల్ గా ఓపెన్ గా ఇంటర్నెట్ ని యాక్సెస్ చేస్తే సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీ లాగ్ కావచ్చు, మీరు ఏ లొకేషన్ నుంచి చేస్తున్నారు, ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, మీ డీటెయిల్స్ ఏంటి అన్ని ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతాయి. ఓకే. సో అంతా బాగానే ఉంది కానీ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ విపిఎన్ ఫర్ సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్, ఓకే, అంటే స్ప్రెడింగ్ టెర్రర్ కావచ్చు, మనీ లాండరింగ్ కావచ్చు, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కి, సో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు, రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వెన్ ఎవర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ వాంటెడ్ టు ఓకే యాక్సెస్ యూ ఆర్ ట్రేస్ యువర్ యాక్టివిటీ, అనలైజ్ యువర్ యాక్టివిటీ, సో అప్పుడు ఈ విపిఎన్ తో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకు విపిఎన్ తో ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ యూ, ఈ విపిఎన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళందరూ మోస్ట్లీ ఇండియన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో లేరు. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ బై ఇండియన్ లాస్. Okay, so under you all know that there is a legislation called as Information Technology Act 2000. Okay, so under this act, the nodal agency, that is CERT-IN. So CERT it has given some new guidelines, okay, rules that has to be adhered to by the VPN service providing companies. VPN companies ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ దే షుడ్ అవాయిడ్ బై దీస్ రూల్స్. ఓకే, దీస్ రూల్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 70B క్లాస్ 6. అంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు, సెక్షన్ 70B అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఏంటి, సో ద డైరెక్టివ్స్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 2, అంటే 2 డైరెక్టివ్స్ కింద యూ కెన్ కంపార్ట్మెంటలైజ్ దెమ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో ద విపిఎన్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడింగ్ దేర్ నేమ్స్, ఓకే, దేర్ యాక్చువల్ ఐపీ అడ్రస్, ఓకే, పర్పస్ ఆఫ్ హైరింగ్ విపిఎన్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ వరకు స్టోర్ చేయాలి. అంటే 5 years వరకు స్టోర్ చేయాలి. యూజువల్లీ 2 to 3 months 4 months స్టోర్ చేసి వదిలేస్తారు. ఎందుకంటే యు ఆల్ నో, ఇప్పుడు ఈ విపిఎన్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో సాఫ్ట్వేర్కి అయ్యే ఖర్చు కంటే కూడా యూజువల్లీ డేటాని లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్ చేయడానికి స్టోరేజ్ ఖర్చు ఎక్కువ. ఓకే, స్టోరేజ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, అంటే స్టోరేజ్ అంటే ఏదో ఊరికే స్టోర్ చేయడం కాదు, దే షుడ్ బి ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్, అంటే అడిగితే వెంటనే యాక్సెస్ చేసేలా ఉండాలి. సో దాట్ ఈస్ ఏ కాస్ట్లీ అఫైర్. సో యాజ్ పర్ సమ్ ఎస్టిమేట్స్, like almost 65 to 70% of the cost is incurred in maintaining the data. So extended period of 5 years till 5 years ante, so that will incur significant amount of cost. So ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా డీప్ పాకెట్స్ ఉండవు. స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది కానీ డీప్ పాకెట్స్ ఉండవు. సో వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మీద అంత అమౌంట్ అలొకేట్ చేయరు. నెక్స్ట్, కస్టమర్ లాగ్స్. విపిఎన్ సర్వీస్ యూజ్ చేసి మనం ఏమేం చేసాం మొత్తం యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ టైమ్ స్టాంప్స్, బ్యాండ్ విత్ యూజ్డ్, ఏ సైట్స్ విజిట్ చేశారు. ఓకే, విపిఎన్ యూజ్ చేసి మనం అంటే విచిత్రమైన సైట్లు విజిట్ చేస్తాం. అవి కాకుండా యాక్చువల్లీ ఈ రకరకాల డార్క్ వెబ్, సో యాక్సెసింగ్ వెపన్స్ కావచ్చు, సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సైట్స్, అది కూడా ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ దట్ ఆర్ డౌన్లోడెడ్, సో దే నీడ్ టు బి స్టోర్డ్ ఫర్ 6 months. ఓకే, సో దీనికి యాక్చువల్లీ కట్ ఆఫ్ డేట్ వాజ్ ఐ బిలీవ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఏప్రిల్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇచ్చారు. సో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఓకే, సెప్టెంబర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు దాన్ని. యా, సో దట్స్ వై సి the main point is first thing is they don't want to abide by the rules. Second thing, రెవెన్యూ తక్కువ అయిపోతుందండి, అంటే టాక్సేషన్ అంతా వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో అని చెప్పేసి. సో దోస్ ఆర్ ద 2 main things, లా ఎన్ఫోర్సింగ్ ఒకటి, టాక్సేషన్ ఒకటి. సో లొకేటింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మరీషియస్ లేదంటే ఇట్లాంటి ఆఫ్ షోర్ లొకేషన్స్ లో కంపేర్ చేస్తే మనకి వాళ్ళకి అంత సిగ్నిఫికెంట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అయితే ఏమి ఉండదు. మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి కాబట్టి దే కెన్ మెయింటైన్ ఇట్. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? క్వశ్చన్ లో ఇంపాక్ట్ అడగలేదు, బట్ ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. జస్ట్ నో ద ఇంపాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
సో దీస్ ఆర్ ద ప్రామినెంట్ విపిఎన్ కంపెనీస్. అంటే విపిఎన్ అనేది ఏంటంటే అదేమో ఒక ఫార్బిడెన్ సర్వీస్ ఏం కాదు, ఇట్స్ ఎ గుడ్ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఇట్ ప్రమోట్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఎన్ యాంగిల్, ఇన్ ఎ డైమెన్షన్, ఇట్ యాక్చువల్లీ ప్రమోట్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అంటే బెటర్ యూసేజ్, గుడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, లేదంటే సేఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది విపిఎన్ అనేది. సో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ట్రెండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డిజిటల్ ఇంక్లూజన్, డిజిటల్ ఇండియా, ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని విపిఎన్ యూసేజ్ అనేది కూడా చాలా చాలా నేరోగా ఉంది ఇండియాలో. సో అది బ్రాడన్ అవ్వాలి, డీపెన్ అవ్వాలి. సో ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ బ్రాట్ బై ద గవర్నమెంట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ రోడ్ బ్లాక్ ఆర్ ఎ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే మెన్షన్ చేసామో, సర్ఫ్ షార్క్, ఎక్స్ప్రెస్ విపిఎన్, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండియా నుంచి విత్డ్రా అయిపోతున్నారు. అంటే their basic logic is, there has been, I came across some interview from one of those CEOs. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మాకు ఇక్కడ మేము ఈ రూల్స్ ని అబైడ్ చేయాలంటే మాకు ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే సర్వర్స్ ని ఇక్కడ లొకేట్ చేసి మేము మొత్తం ఆ డేటా అంతా మెయింటైన్ చేయాలంటే 5 సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్టెండెడ్ డేటా, మాకు ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్, ఓకే, ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్ దాన్ వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్. అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు విత్డ్రా అయిపోతున్నారు. సో ఇన్ అనదర్ డైమెన్షన్, దిస్ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ టు లోకల్ ఇండిజీనియస్, అంటే ఇండియా బేస్డ్ విపిఎన్ కంపెనీస్, విపిఎన్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పాండ్ అవడానికి కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ రీజనబుల్లీ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో విపిఎన్ గురించి మీకు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంది. జస్ట్ చూసుకోండి, యునో ఇన్ వాట్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఇన్ వాట్ analytical level you have to have knowledge about VPN if you need to answer any question in UPSC prelims. So ఆ మేరకు చూసుకోండి. ఓకే, బికాస్ మనకి టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల I can't go too much into details. Okay, what is 5G technology and mention the recent developments or happenings in this record. So 5G technology అంటే మీరు too much of already చదివేసి ఉంటారు. Just to sum it up. So latest wireless communication technology for mobile networks. Okay, faster speeds, low latency. Latency అంటే lag అనొచ్చు. Okay, enhanced connectivity. Okay, so basically 5G అనేది ఎందుకు అంత డిస్కషన్ లో ఉంది, ఆర్ రీసెంట్ గా స్పెక్ట్రమ్ ఆప్షన్ జరిగింది. 5G సర్వీసెస్ ఆల్రెడీ రోల్ అవుట్ చేశారు సెలెక్ట్ సిటీస్ లో. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు రెవల్యూషనలైజ్ ద ఇండస్ట్రీస్, అంటే ఇండస్ట్రీ 4.0 కావచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ హెల్త్ కేర్ కావచ్చు, అంటే రోబోటిక్ సర్జరీస్, ఇవన్నిటికీ ఏంటంటే వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ యాప్ట్ అండ్ వెరీ క్విక్ ఉండాలన్నమాట. ల్యాగ్, లేటెన్సీ ఉండకూడదు. సో వాటికి కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఆటోనమస్ వెహికల్స్ కావచ్చు, అంటే డ్రైవర్లెస్ కార్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే, స్మార్ట్ సిటీస్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, వీటన్నిటికీ. సో this is going to be the vehicle. So this is the vehicle which is going to carry all these technological innovations, all these innovations into the future. Okay, so yeah, coming to the specifications or advantages. So ikkada the image itself mentions everything. సో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఈమన్ కాదు, కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ గా రాయకండి ఎస్ఎన్టీ ఆన్సర్స్. That's my suggestion, you can say. So you always reasonable amount of introduction లో ఖచ్చితంగా రాయాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు 1 or 2 sentences రాయాల్సి వస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ ట్రై టు మీ ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కి తెలుసు ఇన్నోవేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే బెటర్ ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో టూ మచ్ ఆఫ్ లెంగ్దీ కంటెంట్, టూ మచ్ ఆఫ్ లెంగ్దీ పాయింట్స్ ఫుల్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోకండి. అంటే వాల్యూమినస్ టెక్స్ట్ కింద ప్రజెంట్ చేయకండి. క్రిస్ప్ గా ఉండాలి, వాళ్ళకి అర్థమైపోవాలి, చదవంగానే అర్థమైపోవాలి. ఏమి రానుడికి మీరు చెప్తే అలా చెప్తారో అలా చెప్పాలి. ఓకే, యా. సో యా, సో ఇంక్రీజ్డ్ కవరేజ్, 100% ఇంక్రీజ్ ఇన్ కవరేజ్. రిడక్షన్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఎనర్జీ యూసేజ్. ఇప్పుడు మన నెట్వర్క్ ఎనర్జీ యూసేజ్ అంటే మన టవర్స్ కావచ్చు, ట్రాన్స్పాండర్స్ కావచ్చు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర ఉండే రోటర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ బ్యాటరీ లైఫ్ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్, దీన్నే డెన్సిటీ అంటారు. ఓకే, ఇది ఎక్కువ కంపేర్ టు 4G. మోర్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, లేటెన్సీ ఇస్ వెరీ లెస్.
సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. అయితే నేను ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే 5Gకి సంబంధించి యూ కెన్ డూ నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? అంటే యూ కెన్ మేక్ కస్టమ్ మేడ్ అప్లికేషన్స్ కి యూజ్ చేయొచ్చు 5Gని. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4G ఉందనుకోండి, 4G ఒక లెవెల్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇస్తది, ఒక లెవెల్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఇస్తది. అందరికీ అదే అప్లికేషన్. అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు ఒక నెట్వర్క్ లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి హయ్యర్ బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి, స్పీడ్ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయినా పర్వాలేదు. కొంతమందికి లెస్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉన్న వెరీ హై స్పీడ్ కావాలి, కొంతమందికి అస్సలు లేటెన్సీ ఉండకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోనమస్ కార్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లేటెన్సీ అంటే నువ్వు బ్రేక్ కొట్టాలి, 0.001 సెకండ్స్ లేట్ గా బ్రేక్ కొట్టినా అయిపోతాడు. ఇక్కడోడు అయిపోతాడు, అవుతున్నాడు అంటే వెహికల్ లో కూర్చున్నోడు అయిపోతాడు, బయటోడు అయిపోతాడు. ఇట్ విల్ లీడ్ టు సమ్ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్. సో అంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్. ఇప్పటిదాకా 4G వరకు ఏంటంటే యూజర్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అడ్రస్ చేయలేదు. Now the 5G is going to address that. So there are different categories of bandwidth. I'm quickly briefing it up. Okay. So low bandwidth, medium bandwidth, high bandwidth. So it like different users ki different kinds of requirement. And for example, we have a software company. So manaki కొద్దిపాటి లేటెన్సీ ఉన్న పర్వాలేదు కానీ ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దానికి యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ ఉంది మన దగ్గర. సో మెడికల్ ల్యాబ్ ఏదో ఉంది. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే హై ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి మనకు తగ్గ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, కాలేజ్ లైబ్రరీ ఉంది. సో లైబ్రరీలో 1000 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, అందరికి మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ స్పీడ్ రావాలి, ఎక్కువ బ్యాండ్విడ్త్ ఉంది. ఓకే, సో అంటే స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్ కి క్యాటర్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి అక్కడ ఉండే రిసోర్సెస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేస్తుంది, మోర్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ 5G compared to 4G. Okay, yeah. Anything else? So these are the things which we missed out yesterday because of the session ending abruptly. So shall we proceed to the next set of questions, today's questions? So these are the developments with respect to 5G, and already I've shared the model answers with you. So in today's morning document, I have also shared the other important topics from second chapter, second unit, computer and ICT chapter నుంచి మిగతా టాపిక్స్ కూడా షేర్ చేశాను, అవి కూడా ఒకసారి చూడండి. సో టాపిక్స్ లైక్ బిగ్ డేటా, ఓకే, ఆల్రెడీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద ఇచ్చినట్టున్నాడు. సో దీస్ VPN థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లికబుల్ టు ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. VPN కే రూల్స్ అయితే సర్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిందో అవే రూల్స్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్ కూడా అప్లికబుల్. ప్లీజ్ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. ఏం లేదు, మీకు ఆ టెక్నాలజీ గురించి కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి కానీ అడిగితే రీసెంట్ హ్యాపెనింగ్ కూడా మెన్షన్ చేయండి లాస్ట్ లో. ఒక చిన్న పాయింట్ కింద ఎడిషనల్ మైలేజ్ వస్తుంది మీకు. దట్స్ ఇట్. యా, సో I'll proceed to the next today's topics. So yeah, we'll try to quickly wind up because from 9 p.m. we have another session which will be going on. So that's the reason. So the first question, yeah, are you able to see the document? So these are today's questions, right? So the first question is about space situational awareness. So I think the question వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో the context is space situational assessment report 2021, project Netra, and privatization of space sector పెరుగుతుంది. సో in line with that trend, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా ఈ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. సో వాట్ యూ మీన్ బై స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్, SSA, ఆల్సో మెన్షన్ ఇండియాస్ SSA సినారియో. సో స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటంటే, యు ఆల్ నో ఫ్రమ్ like at least some 6 to 7 decades, all the countries in the world are in a kind of race. And space is a global common, like మన ఓషన్స్ అలాగను.
స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్లోబల్ కామన్. సో ఈ స్పేస్ లో మన ప్రెజెన్స్ కోసం కానీ, మన ఇంక్రీజ్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నీడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, సో స్పేస్ ని యాక్సెస్ చేయడం అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరిగిపోయింది అనమాట ఫ్రమ్ ఫ్యూ డెకేడ్స్. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఆల్రెడీ న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆస్ట్రాయిడ్స్, కామెట్స్, ఇవన్నీ. ఇవి కాకుండా మ్యాన్ మేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ శాటిలైట్స్, సో ఆ శాటిలైట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం వెళ్ళొచ్చేవి, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్, ఇట్లాంటివి చాలా ఆబ్జెక్ట్స్, ఫారెన్ ఎంటిటీస్, మ్యాన్ మేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం స్పేస్ లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీటి వల్ల సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, వీటి వల్ల అవుట్ ఆఫ్ యూజ్ అయిపోయినట్ల వల్ల, ఆల్రెడీ జరిగిన యాక్సిడెంట్స్ వల్ల, సో చాలా డిబ్రీ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉండిపోతుంది అనమాట. ఈ ఉండిపోయిన వేస్ట్ మెటీరియల్ ఖాళీగా ఉండదు, చాలా హై స్పీడ్ తో వెళ్తుంటుంది, హ్యూజ్ స్పీడ్ తో. సో ఐ కెన్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. గ్రావిటీ మూవీ చూసారు కదా మీరు? గ్రావిటీలో ఏమైంది? 13లోనో 14లోనో వచ్చింది కదా సినిమా, 2013. సో అక్కడ ఎలా అయితే స్పేస్ కొలిజన్ జరిగి వాళ్ళ మిషన్ అంతా కాంప్రమైజ్ అయిపోద్దో అదే విధంగా జరగవచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as కెస్లర్ సిండ్రోమ్. కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే, యూజువల్లీ స్పేస్ లో ఏమవుతుందంటే, ఒక డెబ్రీ ఒక ఆల్రెడీ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ దేనైనా కొలైడ్ అయింది అనుకోండి, ఒక డెబ్రీ వెళ్ళి ఒక కొలిజన్ చేస్తే దట్ కొలిజన్ విల్ క్రియేట్ ఇన్యూమరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్దర్ డెబ్రీ. సో దాట్ విల్ ట్రిగర్ అనదర్ బిగ్ collision. Each particle will has a chance of triggering another collision. So ఇట్లాగా ఒక చైన్ రియాక్షన్ బయలుదేరుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్లాంటి చైన్ రియాక్షన్ పెరిగి 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 ఆఫ్టర్ ఏ సర్టెన్ స్టేజ్ స్పేస్ అనేది అసలు మనం యూజ్ చేయలేని విధంగా తయారవుతుంది, ఇన్యాక్సెసిబుల్ అయిపోవచ్చు. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as కెస్లర్ సిండ్రోమ్. ఓకే, స్పేస్ బికమ్ అన్యూజబుల్, ఇన్యాక్సెసిబుల్. సో అంటే మనం ఆ దిశగా వెళ్తున్నాం. అంటే దీస్ మెనీ డెకేడ్స్ నుంచి మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా స్పేస్ యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల, సో ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ రిలేస్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ వీ బిహేవ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్లీ. ఇప్పుడు నౌ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ప్లేస్ చేయడమే కాదు, దాని సేఫ్టీ, దాని యూటిలిటీ, దాని కంప్లీట్ యూటిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో రైట్ నౌ ఈరోజు క్వశ్చన్స్ లో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ నాసా ఇస్రో సింథటిక్ అపర్చర్ రేడార్, నిసార్. సో దాని టైం ఫ్రేమ్ 3 సంవత్సరాలు. యూజువల్లీ 3 సంవత్సరాలు అంటే 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువే పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఒక 6-7 సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది. మనం అది మన స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ లేకుండా దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడో చోట మనం లొకేట్ చేసాం అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ అది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోనే ఉంటుంది, లొకేట్ చేసాం. మనం దాని యొక్క సేఫ్టీ కానీ, అక్కడ ఏవైతే కొలిజన్ పాసిబుల్ అవుతుందో చూసుకోకుండా, అసెస్మెంట్ ప్రాపర్ గా చేసుకోకుండా, కంప్లీట్ డేటా తీసుకోకుండా దాన్ని అక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మేబీ మనం ప్లేస్ చేసేసిన 2వ రోజో 3వ రోజో కొలిజన్ అయిపోయి పోవచ్చు. ఓకే, సో దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్. Okay, there is a growing need, increasing need for space situational awareness. So all the space agencies across the world are doing more and more. They're collaborating with each other. They are doing it in individual capacity. So creating a network of facilities that can increase their space situational awareness, creating more and more data, collaborating with each other. Okay, so ఇది జరుగుతూ ఉంది. So currently, to define space situational awareness, it is the capability of spacefaring nations. India is also a spacefaring nation. ISRO, I think ISRO is a pioneer in most of the things. So coming to Megata fields, coming to our space sector, we are pioneers and we have a very good name as well as track record. ఓకే, సో వాల్యూమ్ వైజ్ లేదంటే బడ్జెట్ వైజ్ చూసుకుంటే 6th లార్జెస్ట్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇంపాక్ట్ వైజ్ చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ నాసా 2nd or 3rd డెఫినెట్లీ ఇస్రో ఉంటుంది. ఓకే, సో స్పేస్ ఫేరింగ్ నేషన్స్ ఎబిలిటీ ఆర్ కెపాసిటీ టు ట్రాక్, మానిటర్ అండ్ ప్రెడిక్ట్ ద లొకేషన్, ట్రాజెక్టరీ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద స్పేస్. నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్. ఓకే, ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ us vital data and capabilities that enable us for sustainable and better uses of space. అంటే మనం సింపుల్ గా చెప్తా వినండి. మనం ఒక శాటిలైట్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం. సో ఈ శాటిలైట్ ని ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి కొలైడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎంత దగ్గరగా పాస్ అవ్వచ్చు అనే డేటాని ట్రాక్ చేసి
మనకి ఇస్తుంది the system and that capacity. Okay, so depending upon the possibility of collision మన శాటిలైట్ ని అటు ఇటు మేనవేర్ చేయొచ్చు, అంటే అటుపక్కి ఇటుపక్కి తప్పించవచ్చు. సో దోస్ అలా తప్పించడాన్ని కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ మేనవర్స్ అంటారు. ఈ మేనవేరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ ఉండేది. యాజ్ వి గో ఆన్, నేను చెప్పాను కదా స్పేస్ లో డెబ్రీ ఆర్ జంక్ ఎక్కువైపోతుందని. సో ఈ మేనవేరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. సి దిస్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ బై ఇస్రో. చూసారా, క్రిటికల్ మేనవేర్స్ ఇన్ని చేసాం బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ 2021 లో 19 క్రిటికల్ మేనవర్స్. అంటే ఒక్కొక్క మేనవర్ చేయాలంటే ఎంతో టెక్నాలజికల్ క్యాపబిలిటీ ఉండాలి, ఎన్నో రిసోర్సెస్ ని మనం పుల్ ఆఫ్ చేయాలి సైమల్టేనియస్ గా రియల్ టైమ్ లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ CAMs, collision avoidance maneuvers, okay, conducted by ISRO alone, mana space situational assessment report. And one more thing before I forget, please ఒకసారి అందరూ ఇస్రో సైట్ చూడండి. ఇస్రో వెబ్సైట్ చాలు, అది వెబ్సైట్ చూసి 1.5 to 2 hours కూర్చుని నీట్ గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద నోట్స్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్, అవే వస్తాయి, వేరే వేరే రావు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ థింగ్స్, మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ important topics రూపంలో we are already discussing them. So just go to ISRO site rather than all other materials available across various platforms. So ISRO provides very crisp, easy to understand content. That much I have observed for most of the things, 90% of the things. Okay, so the space situational assessment report as well as US Spacecom, okay, ఇది కూడా వాళ్ళ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అసెస్మెంట్ కి సంబంధించింది. సో ఇది దిస్ ప్రొవైడ్స్ దీస్ ఫాలోయింగ్ హైలైట్స్, ఇవి హైలైట్స్ మాత్రమే, దీస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాస్టివ్. ఓకే, సో ద అవుటర్ స్పేస్ ఎట్ ప్రెసెంట్ హ్యాస్ మోర్ డిఫంక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ దెన్ ఫంక్షనల్ వన్స్. అంటే యూజ్ అయ్యే వాటికంటే యూసేజ్ అయిపోయినవి, డెబ్రీ అవుట్ ఆఫ్ యూసేజ్ వెళ్ళిపోయినాయి, అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. So better observational facilities and right awareness plays a crucial role in avoiding further collisions and untoward instances. With timely and accurate awareness, CAM can be made. అంటే ప్రాపర్ డేటా అండ్ టైమ్లీ డేటా ఉంటేనే మనం ప్రాపర్ CAMs చేసి ఈ కొలిజన్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇండియన్ సినారియో విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇండియన్ సినారియో వచ్చేసి ఇండియాకి సంబంధించిన స్పేస్ సెటప్స్ ఏంటంటే, ఇండియా ప్లేస్ 65 రాకెట్ బాడీస్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ టిల్ డేట్, ఆఫ్ విచ్ 42 are still in the orbit and 23 have re-entered and burnt up. ఈ రీఎంట్రీ అంటే ఏంటంటే, మనం వాడేసుకున్న తర్వాత ఆ పనికిరానియో లేదంటే చెత్త ఎరుకుని వెనక్కి తీసుకురావడం అనమాట రీఎంట్రీ అంటే. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ యూసేజ్, there is something called as extended producer responsibility, EPR అనేది విన్నారు కదా అక్కడ. అంటే కంపెనీ మీద ఉంటుంది లయబిలిటీ, ఎవడైతే అది అమ్మేసాడో, అమ్మేసి దాని నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకున్నాడు కదా. అలాగే స్పేస్ ఏజెన్సీ కానీ లేదంటే కంట్రీ కానీ వాళ్ళకి తాలూకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని స్పేస్ లో పెట్టుకుని దాని సర్వీసెస్ యూజ్ చేసేసుకుని దాన్ని అక్కడ వదిలేయడం కాదు, మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి తీసుకురావాలన్నమాట. ఓకే, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రీఎంట్రీ. రీఎంట్రీ ప్రాపర్ గా చేస్తే, ప్రాపర్లీ ప్లాన్ చేసి రీఎంట్రీ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అట్మాస్ఫియర్ లోనే బర్న్అవుట్ అయిపోతాయి మాకు లార్జ్లీ 95%. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఇస్ ద యాక్చువల్ సిచ్యుయేషన్. నౌ వాట్ ఈస్ ఇండియా డూయింగ్? ఓకే, సో ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ SSA is coordinated centrally at SSA control center in Bengaluru. There is a control center in Bengaluru and there is a directorate which is taking care of space situational awareness and management. ఓకే, ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఒక డైరెక్టరేట్ ఉంది. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఏ స్పేస్ సర్వేలెన్స్ అండ్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ విత్ రాడార్స్ అండ్ ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ అండర్ ప్రాజెక్ట్ నేత్రా. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్రాలో ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ రాడార్స్ ఉంటాయి, టెలిస్కోప్ ఉంటుంది. ఈ రాడార్స్ టెలిస్కోప్స్ రకరకాల లొకేషన్స్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, గ్రౌండ్ మీద ప్లేస్ చేసి ఉంటారు, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంటారు, అంటే పైన స్పేస్ లోనే ప్లేస్ చేసి ఉంటారు. వీటి ద్వారా డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఓకే ప్రాపర్ యూజబుల్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ సెంటర్ కోఆర్డినేట్ చేస్తారు.
Hope I made sense. There will be radars and telescopes which will be collecting data about the space objects, and the data will be processed and put it in a usable form, and all these things will be coordinated by a control center. So ఈ inputs ని యూజ్ చేసి మనం బెటర్ స్పేస్ సర్వేలెన్స్ ఆర్ స్పేస్ మన ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో స్పేస్ లో దాన్ని బెటర్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కొలిజన్ ఉంటే ఒక కొలిజన్ అవాయిడింగ్ మేనేవర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఆర్ am I going too fast? Because we have lot of questions to cover. AP జాగృతిలో అయితే we used to have the luxury of going into finer details. Okay. Okay, done. Next. So what are the benefits? Netra can spot, track, and catalog objects as small as 10 centimeters up to a range of 3,400 kilometers. Okay, Netra effort would also make India part of international efforts. చూడండి ఇక్కడ రీఎంట్రీ అంటే ఇట్లా జరుగుతుంది. సో స్పేస్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్, ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ జంక్ అంతా కూడా మనం చేసిన లాంచెస్ ని బట్టి, బ్రేకప్ ఈవెంట్స్ ని బట్టి, కొలిజన్స్ ని బట్టి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదంతా స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ పాపులేషన్ అనమాట. దీన్ని మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లోకి రీఎంట్రీ చేపిస్తే, అంటే రకరకాల మేనవరింగ్లు చేపించి రీఎంట్రీ చేపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వస్తుంది. అదేవిధంగా అట్మాస్ఫియర్ విల్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బర్న్. అఫ్ కోర్స్ పొల్యూషన్ అదే వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ సిమిలర్ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట. ఒకేసారి మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంటాయి. వీ హావ్ టు మేనేజ్ థింగ్స్, దట్స్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో బ్లాక్ అండ్ వైట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రే ఏరియాస్. Okay, so coming to the next point in the India space SSA scenario. Okay, సో రీసెంట్ గా వచ్చిన స్పేస్ రిఫార్మ్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన ఇండియన్ స్పేస్ పాలసీ కావచ్చు, లేదంటే కొత్త ఇనిషియేటివ్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్ స్పేస్ కావచ్చు, NSIL కావచ్చు. సో ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్ అనేది ఓవరాల్ గా పెరిగింది. దట్ ఈస్ ఏ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ SSA లో కూడా ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ కమర్షియల్ SSA స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ అబ్జర్వేటరీ was started by Digantara in Uttarakhand. Digantara is a space sector startup based in Bengaluru. I think ఈ point Ravindra has written. I think అంటే రవీంద్ర ఒక్కడే రాశాడని కాదు, నేను చూసిన ఆన్సర్స్ లో నాకు కనిపించింది. వెరీ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ 5 PM పోస్ట్ చేసిన ఆన్సర్స్ నేను చూడలేదు ఇంకా. ఓకే, సో the way ahead is with ever increasing trend in object population in the space, it is imperative for all responsible space faring entities to limit the creation of space debris. Okay, we should be reasonable, we should be responsible, and we should promote sustainable space usage, because space is also a global common. Okay, yeah. So we'll proceed to the next question. సో నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని ఎక్కువ టెక్నికల్, ఫ్యాక్చువల్ ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ డూ థింగ్స్ ఇన్ క్విక్ స్పీడ్. అసలు SSLV అంటే SSLV గురించి ఇచ్చాను ఈ క్వశ్చన్ నేను. PSLV వర్సెస్ SSLV అంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ మీకు తెలుసు, వర్క్ హార్స్ ఆఫ్ ఇస్రో. ఎక్కువ ఒక 50-60 లాంచ్లు చేసి ఉంటారా సక్సెస్ఫుల్ గా. ఈ SSLV మెయిన్ ఇంటెంట్ ఏంటంటే, ఈ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది అది సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేస్తుంది. ఇస్రో సైంటిస్టులు దాని మీద కూర్చోవాలి, హ్యూమన్ రిసోర్స్ అలొకేట్ చేయాలి, బడ్జెట్ అలొకేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 50-60 సార్లు చేసింది మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తుండాలి. అంటే ఇస్రో జాబ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీమియర్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. అది చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఓకే, సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ చేయాలి. డీప్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కావచ్చు, ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్ కావచ్చు, నీష్ ఏరియాస్ లో పనిచేయాలి. అంతేగాని క్లరికల్ వర్క్ రోజు చేసే, అంటే ఇస్రో ఐ థింక్ కొంచెం మాసిగా ఉంటుంది. ఇస్రో ఈజ్ నాట్ టూర్ ఆపరేటర్, లేదంటే ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కాదు ఇస్రో. ఓకే, విజయవాడ కోదాడ బస్సులు తిప్పినట్టు తిప్పడం కాదు ఇస్రో పని. ఓకే, సో అంటే ఈ హై ఎండ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే ఈ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా ఎఫిషియెంట్ గా లో కాస్ట్ లో ఆర్గనైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రతిసారి మనం పంపే శాటిలైట్స్ కావచ్చు, స్పేస్ మిషన్స్ కావచ్చు, ప్రతిసారి PSLV అవసరం ఉండకపోవచ్చు.
ఓకే, పిఎస్ఎల్వికి ఎస్ఎస్ఎల్వికి తేడా ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మా ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ 5 kilometer distance and roads are like very narrow. So I don't have much things to carry apart from a laptop or iPad తీసుకెళ్తాను అంతే. ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్తాను. ఇంకేముంటాయి? దట్స్ ఇట్. దానికోసం ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్వో బస్ వేసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ పిఎస్ఎల్వి. అలా కాకుండా బైకో లేదంటే ఒక చిన్న కార్ వేసుకుని వెళ్తే, కాంపాక్ట్ కార్ వేసుకుని వెళ్తే దట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఎల్, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. దట్స్ ఇట్. లో కాస్ట్, ఓకే, ఈజీ టు ఆపరేట్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్. పిఎస్ఎల్వి ప్రతిసారి వెళ్ళడానికి ఉండదు. సంవత్సరంలో ఒకసారి 2 సార్లు ప్లాన్ చేస్తారు. బికాస్ ఇట్ టేక్స్ సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, ప్లానింగ్ ఇదంతా. ఎస్ఎస్ఎల్వి అలా కాదు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళి రావచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ ఆఫర్స్ లో టర్న్ అరౌండ్ టైమ్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ అకామిడేటింగ్ మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్, లాంచ్ ఆన్ డిమాండ్ ఫెసిలిటీ. అర్జెంట్ గా అవసరం వచ్చింది అనుకోండి, ఒక 4 days లో ప్లాన్ చేసి 1 week లో ప్లాన్ చేసి లాంచ్ చేసేయచ్చు. పిఎస్ఎల్ అయితే 6 నెలల ముందు నుంచి ప్లాన్ చేయాలి. ఓకే, సో మినిమం లాంచ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీడ్స్ ఎక్సెట్రా. సో హియర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ సిన్స్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు కంపేర్ ఆర్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద బోత్. Coming to the payload capacity, less than 500, usually less than 300 and kuda antaru. Anything you can write. Okay, so small to medium satellites, micros, nano satellites, all these things. CubeSat antaru kada. You know what is CubeSat? Yeah, number of stages, there are 3 stages. Here there are 4 stages. Okay, both are not reusable. So operational status వచ్చేసి ఇది లాస్ట్ ఆగస్ట్ లో ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేశారు. అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. మొన్న రీసెంట్ గా February 2023లో సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఎస్ఎస్ఎల్. సో దాంట్లోదే ఆజాదీ శాట్. దాని మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఎస్ఎస్ఎల్వి ఐ బిలీవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ కెన్ రీకలెక్ట్, ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది ఇది, మీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ లో. సో దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిపీటెడ్ ఇన్ మెయిన్స్ ఆల్సో, లైక్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ లో కూడా. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మీరు దాని ఇంటెంట్, సిగ్నిఫికెన్స్ ని చెప్పండి. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని రాస్తారు, డిఫరెన్సెస్ రాస్తారు, ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తారు. అది ఎందుకు అనేది కూడా మీరు సింపుల్ గా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలగాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ అక్రాస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. యా, గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సబ్ క్వశ్చన్. Yep. If I am going fast, if you think that I am going fast, please stop me. Because we have a lot of things to discuss. So I'm going a bit fast. Meeku ivanni telisinave kabatti. Okay. So Azadi sat is a 8U CubeSat. Em ledu 1U ante 10 cm by 10 cm by 10 cm cube untadi. 8U ante 8 into 10 cm 80 cm cube untadi. Chudandi ikkada this one. Okay. సో ఈ క్యూబ్సాట్ లో రకరకాల పేలోడ్స్ ని అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి పెడతారు అక్కడ. ఈ క్యూబ్సాట్ మొత్తం కలిపి 8 kgs ఉంటుంది అంతే. అన్ని మైక్రో శాటిలైట్స్, నానో శాటిలైట్స్. 75 డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ వెయింగ్ అరౌండ్ 50 grams. కండక్టింగ్ ఫెమ్టో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇదంతా డైరెక్ట్ ఇస్రో వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాను నేను. ఫెమ్టో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, అవి మినీ మైక్రో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట, అంటే శాంపుల్స్ అనమాట. ఓకే, అంటే కంప్లీట్ పెద్ద కొలిజన్ చేయాలంటే అదంతా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అటామిక్ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోజన్ యాక్చువల్ గా చేయరు కదా, ఒక చిన్న శాంపుల్ తీసుకుని చేస్తారు. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు సేమ్ రాకెట్ అంటే ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ టెస్ట్ చేయాలనుకోండి, ఒక చిన్న మైక్రో మోడల్ డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ, very less in time, very less in resource, very quick ones are called as femto experiments. Anni physics lo, chemistry lo anni chotla use chestaru veetni femto experiments. Okay, yeah. So Azadi Sat is basically 750, around 750 girl students participate chesaru deentlo throughout the length and breadth of the country. So you can write something like this: it's a true symbol of girl power and self reliance, Atmanirbharta. Azadi ka Amrit Mahotsav. సో అప్పుడు
అంటే 75th ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డేని పురస్కరించుకుని లాంచ్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఇది. ఓకే, సో ద పేలోడ్స్, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పేలోడ్స్ ఏంటంటే అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ, వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్పాండర్, బేసిక్ గా హ్యామ్ రేడియోలో యూజ్ చేస్తారు ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ రేడియేషన్ కౌంటర్ ఒకటి ఫర్ మెజరింగ్ ద రేడియేషన్. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాంగ్ రేంజ్ ట్రాన్స్పాండర్, ఒక సెల్ఫీ కెమెరా. ఓకే, స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా అనే ఎంటిటీ ఆర్గనైజ్ చేసింది, కోఆర్డినేట్ చేసింది. సో దిస్ ప్రొవైడెడ్ ద ప్లాట్ఫామ్. దట్స్ ఇట్ విల్ సఫైస్, సరిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు చూసుకోండి, 2 క్వశ్చన్స్ క్లబ్ చేసిస్తే దానికి తగ్గట్టు రాయండి, వర్డ్ లిమిట్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ. 3 క్వశ్చన్స్ క్లబ్ చేసిస్తే దానికి తగ్గట్టే స్ప్లిట్ చేయండి. అంటే 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే, కొంతమంది ప్రతి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ క్వశ్చన్ కింద రాస్తున్నారు. అవసరం లేదు, ఇట్ విల్ సింప్లీ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎస్ఎన్టీ పేపర్ లో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్, ఎల్ఈఎక్స్ మిషన్. ఓకే, బేసిక్ గా ఏం లేదు, ఇప్పుడు యుఎస్ వాళ్ళకి ఈ అపోలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా స్పేస్ క్రాఫ్ట్, మనకు లేదు స్పేస్ క్రాఫ్ట్. సో మనకు కూడా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే మనం ఏదైనా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో కానీ లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, మనం లేవనుకోండి బట్ మనం యాక్సెస్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం, లేదంటే వేరే ఏదో ఒకటి మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మన శాటిలైట్ ని రిపేర్ చేసుకుని వెనక్కి రావాలి, లేదంటే ఏదో ఒకటి చిన్న స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏదైనా రీసెర్చ్ యాక్టివిటీలు చేసుకుని వెనక్కి రావాలనుకోండి, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేది లేదు, వెళ్ళడమే, మళ్ళీ రిటర్న్ వెనక్కి రావడం లేదు. ఓకే, సో గగనయానంలో కూడా మనం ఏం చేయాలంటే, మరి ఆస్ట్రోనట్స్ వెళ్తారు కదా, అంటే మీరు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి కూడా తీసుకురావాలి కదా, ప్యాకేజ్ వెనక్కి తీసుకురావాలి కదా. సో యా, దిస్ ఇస్ అ నెసెసరీ స్టెప్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇండియన్ రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ లో వన్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ స్టెప్ ఆల్రెడీ హెచ్ఈఎక్స్ అనేది చేశారు, ఇది నెక్స్ట్ అన్నమాట. ఓకే, హెచ్ఈఎక్స్ అంటే హైపర్సోనిక్. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తారంటే రీఎంట్రీ చేస్తారు, రీఎంట్రీ చేసి అంటే యాక్చువల్ గా ల్యాండింగ్ జరగదు అనమాట, హైపోథెటికల్ ల్యాండింగ్ చేస్తారు. బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో ల్యాండింగ్ చేశారు, ఐ బిలీవ్ 3 years అయినట్టుంది, 2 to 3 years అయినట్టుంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్, హెచ్ఈఎక్స్ కి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎల్ఏఎక్స్ అనేది. ఇక్కడ ల్యాండింగ్ సేమ్ అదే పారామీటర్స్ లో చేస్తారు, హై స్పీడ్ లో చేస్తారు, హై ఆల్టిట్యూడ్ లో చేస్తారు. చూడండి, హై స్పీడ్ ఈజ్ లైక్ 350 kilometers. 2016, యా. ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ ఏదో అటెంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు గుర్తుంది, ఆర్ఎల్బిటిడి. ఓకే, సో ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ లైక్ 4.5 kilometers, అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. బట్ ఏంటంటే హెచ్ఈఎక్స్ లో బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో దింపారు, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ల్యాండింగ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ వెరీ అంటే ట్రిక్కీ అన్నమాట, అంత ఈజీ కాదు యాక్చువల్ ల్యాండింగ్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. బేసిక్ గా ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ ఆర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సౌండ్ అంటే మరి ఓవర్ చేయడం కాదు, కానీ ఇప్పుడు మన లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు యాక్చువల్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయారు అనుకోండి, అంటే మనం క్లాస్ లో రాసే ఐ మీన్ సెషన్ లో రాసే ఆన్సర్స్ కావచ్చు అండ్ ఎడిషనల్ టాపిక్స్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా. సో అంతకు మించి ఏం అవసరం లేదు ఎస్ఎల్టీ పేపర్కి, నాకు తెలుసున్నంత వరకు. ఏదైనా 1-2 క్వశ్చన్ రావచ్చు, మీరు మేనేజ్ చేసేస్తారు. ఓకే, మనం కిట్స్ లా వేసి కిట్టించేయచ్చు దాన్ని. ఓకే, నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఓకే, సో 95% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయిన దాంట్లోంచి వస్తాయి. అంటే ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పట్లేదు, మీరు సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి కొంచెం సెన్స్ ఉపయోగించి ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని, సిలబస్ ని మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసేయచ్చు క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఓకే, యా. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్, ఈ 2 weeks ఎస్ఎన్టీకి డెడికేట్ చేయండి. ఆ టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ విండో ఉందో 2 hours 3 hours సినాప్సిస్ తయారు చేసుకోండి. కీప్ థింగ్స్ రెడీ. యూ వోంట్ బిలీవ్, మనం ఇంకొకసారి రివిజన్ చేసి ఎగ్జామ్ ముందు ఎంత కంఫర్టబుల్ కన్వీనియంట్ ఫీల్ అవుతారో మీరే చెప్తారు ప్రాపర్ గా చేస్తే. లాస్ట్ లో చదవాలంటే ఇవన్నీ చాలా చిరాకుగా ఉంటాయి. సో డోంట్ లీవ్ థింగ్స్
ఓకే, అంటే ఇప్పటికిప్పుడు వదిలేసి ప్రోకాస్టినేట్ చేసేసి తర్వాత చూసుకుందాం అని అనుకోకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, సో నిసార్ ప్రాజెక్ట్, ఇది కూడా న్యూస్ లో చాలా పబ్లిసిటీ వచ్చింది దీనికి కూడా న్యూస్ లో. ఇది ఏంటంటే బేసికలీ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎర్త్ కంప్లీట్ ఎర్త్ 12 days లో కవర్ చేస్తుంది. మినిమం ఆపరేషనల్ పీరియడ్ 3 years, డెఫినెట్ గా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇందాక ఒకసారి ఐ కోటెడ్ దిస్. ద స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్. ఈ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా రాడార్ అపర్చర్ అంటే రాడార్ అపర్చర్ ని యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ మన కెమెరా లెన్స్ ఉంటది కదా, ఆ కెమెరా లెన్స్ లాగా అనమాట. ఈ సింథటిక్ అపర్చర్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటది. ఓకే, ఆ లెన్స్ అంటే అపర్చర్ ఏదైతే ఉందో అపర్చర్ అడ్జస్ట్మెంట్ బట్టి ఇమేజ్ క్వాలిటీ వస్తుంది, తెలుసు కదా మీకు. సో ఆటో అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటది అనమాట, డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఎట్లా క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఏ యాంగిల్ నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తుంది అని బట్టి. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ రాడార్ అనుకోవచ్చు మీరు. సో ఈ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ సో వర్కింగ్ ఇన్ 2 bands, ఒకటి ఎల్ బ్యాండ్, రెండోది ఎస్ బ్యాండ్. ఓకే, ఎల్ బ్యాండ్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ బై ఇస్రో, ఎస్ బ్యాండ్ వచ్చేసి నాసా. Isn't it? Oh, it's the other way around. L band is by NASA. Sorry, L band is by NASA. S band is by ISRO. Simple, yeah. You can remember it like that. ISRO lesson kada. You can say that. S band is by ISRO. Okay, yeah. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వము. ఓకే, సో ఎల్ బ్యాండ్ ఈస్ బై నాసా, ఎస్ బ్యాండ్ ఈస్ బై ఇస్రో. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే బేసికలీ నార్మల్ గా మనకున్న అబ్జర్వేటరీస్ అన్ని ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాయి అంటే నార్మల్ ఇమేజెస్ బాగానే వస్తాయి, హై రెజల్యూషన్ ఇమేజెస్ వస్తాయి. వెదర్ కండిషన్స్ బాగాలేనప్పుడు నైట్ టైం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇది ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేసే అడ్వాన్స్డ్ అబ్జర్వేటరీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓవర్కమింగ్ దట్ ప్రాబ్లం, అడ్వాన్స్డ్ అబ్జర్వేటరీ. సో ఇండియన్ స్పేస్ కొలాబరేషన్ ఆర్ ఇండియన్ స్పేస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్, ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అక్కడ కూడా రాయొచ్చు మీరు. ఇంటర్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కొలాబరేషన్ లో కూడా ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద రాయొచ్చు రీసెంట్ టైమ్స్ లో. ఓకే, సో యా, సో అగైన్ సో ఇస్రో వెబ్సైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హస్ గివెన్ దిస్. సో ఇస్రో కానీ నాసా కానీ ఏం కొలాబరేట్ చేస్తున్నాయి, సింపుల్. నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు, అంటే ప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేసిక్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవి కాదు, అందుకని మనం చాలా తక్కువగా చిన్న చూపు చూస్తున్నాం. బట్ దే ప్రొవైడ్ సమ్టైమ్స్ దే ప్రొవైడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఇన్ బెస్ట్ యూజబుల్ ఫార్మ్. చూడండి ఎంత నీట్ గా చక్కగా ఇచ్చారు. మీరు ఎట్లా అంటే టేబుల్ కొట్టి ఇట్లా రాశారంటే అయిపోయింది, ఎగ్జామినర్ జాబ్ చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది. సో ఇస్రో ఇస్ ప్రొవైడింగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి, ఎస్ బ్యాండ్, ఎస్ బ్యాండ్ కి సంబంధించిన పేలోడ్ ఎలక్ట్రానిక్. GPS సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నాసా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ఎల్ బ్యాండ్ అండ్ ఎస్ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, రికార్డర్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఏదైతే ఎర్త్ అబ్జర్వేటర్ కదా, మొత్తం హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ record all the data and relay that information to the ground station. Okay, yeah, that's it. Next, Navix and its applications. So you all know Navix stands for navigation with Indian constellation. Okay, this is like our own GPS. Okay, being self-reliant or ఏంటంటారు, what do you call, Atmanirbharta. I suddenly forgot, sorry. Atmanirbharta. Okay, having our own GPS without depending on any other agencies.
సో రైట్ నౌ మనోళ్ళు దీన్ని కంప్లీట్ గా కమర్షియలైజ్ అయితే చేయలేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫోన్లోని, నా ఫోన్లోని, మీ కార్లోని, నా కార్లోని ఎక్కడ మనం నావిక్ యూజ్ చేయట్లేదు. వి స్టిల్ ఆర్ స్టక్ విత్ GPS. సో ఇండియా ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ ద స్టెప్స్ నెసరీ ఫర్ ఇట్. అందుకని చెప్పేసి అప్లికేషన్స్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది, స్కేల్ అప్ చేయడానికి చూస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ పాసిబుల్లీ ఇండియన్ సెల్ ఫోన్ కంపెనీ ఆర్ ఇండియన్ ఫోన్స్ లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. కంపల్సరీ చేయరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఎవడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో వాడికి కొన్ని రాయితీలు ఇస్తారు. తర్వాత లేటర్ డేట్ లో కంపల్సరీ చేస్తారు. Okay, so it is usually based on a constellation of satellites. So 3 geostationary and 4 geosynchronous satellites ఉంటాయి. కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో కావచ్చు, కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో 8 అని ఇచ్చారు, 5 జియోసింక్రోనస్ అని ఇచ్చారు. స్టిక్ విత్ 7 బికాస్ ఐ రీచెక్డ్ అగైన్ ఇన్ ఇస్రో వెబ్సైట్. సో ఇస్రో ఏం చెప్తే మనం కూడా అదే చెప్తాం. ఓకే, డోంట్ గో విత్ 8. ఐ మే క్లియర్? ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని ముందు చెప్పేస్తున్నాను. సో యా, సో హియర్ ద image also gives you the necessary details. Okay, real time positioning and timing services. So benefits fishermen, farmers and all people. Yeah, ఇంకా అంత డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళకండి. ఒకటి ఫెయిల్డ్ అదంతా అవసరం లేదు, మనం సింపుల్. సో సార్క్ రీజన్ అంటే ఇండియా అండ్ ఇండియన్ బౌండరీ నుంచి 1500 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది బేసికలీ మన కాన్స్టలేషన్. ఓకే, సో యా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూసేజెస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ సో క్లియర్. సో రిటన్ ఇట్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నావిగేషన్. మీరు పాయింట్స్ అన్ని క్లబ్ చేసి చాలా గ్రావిటేటింగ్ పాయింట్స్ రాయండి. కంటెంట్ హెవీ పాయింట్స్, టెరెస్ట్రియల్, ఏరియల్, మెరైన్ నావిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియల్కి వచ్చేసి గగన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గగన్లో ఎలాగైతే చేస్తారో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చాను నేను, మీకు అర్థం కావడానికి. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సేఫ్టీ. ఓకే, యా, విల్ క్విక్లీ కంప్లీట్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెహికల్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ పబ్లిక్ సెక్టర్ వెహికల్స్ కి యూజ్ చేస్తున్నారు వెహికల్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ కి. సో మైనింగ్ ఆపరేషన్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో ఇప్పుడు మన నావిక్ అనేది, సో మన IRNSS ద్వారా ఉండే వాట్ ఎవర్ కాన్స్టలేషన్ ఉందో, సో దాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సర్టిఫైడ్ బై 3GPP, థర్డ్ జనరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ బాడీ ఫర్ మొబైల్ టెలిఫోనీ స్టాండర్డ్స్ కి ఒక గ్లోబల్ బాడీ, అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మన నావిక్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెసిషన్ టైమింగ్ సర్వీసెస్. సో ATMs లో కావచ్చు, పవర్ గ్రిడ్స్ లో కావచ్చు, ద గ్రిడ్స్ ఆర్ బికమింగ్ స్మార్ట్ కదా. సో యా, యూ రిక్వైర్ ప్రెసిషన్ టైమింగ్, అటామిక్ క్లాక్ తో సెట్ చేసిన ప్రాపర్ టైమింగ్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ సర్వీసెస్, జియోడేటిక్ డేటా క్యాప్చర్. జియోడసీ ఈజ్ బేసికలీ జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, జాగ్రఫీలో వచ్చే చేంజెస్ వల్ల జరిగే రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్, సో వాటికి సంబంధించిన డేటా, రైట్. సో దాట్స్ అబౌట్ నావిక్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. షార్ట్ నోట్ అన్నాడు కాబట్టి సరిపోతుంది. డిస్కస్ ద రేషనల్ బిహైండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇంటూ ఇండియన్ స్పేస్. ఇండియన్ స్పేస్ లోకి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్, ఐ బిలీవ్ దట్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, రీజన్ ఏంటి? సో ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇంటూ ఇండియన్ స్పేస్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ స్టేటెడ్ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రీసెంట్ గా ఇండియన్ స్పేస్ పాలసీ అనేది అనౌన్స్ చేశారు. సో దాంట్లో కావచ్చు, ద వే ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద స్పేస్ సెక్టర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు, ఇన్ స్పేస్, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఓకే, allowing private players into the space కావచ్చు, all these things give us an indication that India
or the government of India is very clear about involving private players in space and also commercialization of space services. Okay, so దాంట్లో clear గా ఉంది. Rational ఏంటి? What is the rational or reason?